table. SC11 is a transaction code where you can create tables. Okay. So yesterday we are creating table ZSTD01 is the name of the table which you are going to create it. So in table is nothing but in a table you are going to have fields. So tables you are going to have the fields, and a table can be created in two ways. One is top-down approach, other one is bottom-up approach. A table can be created in two ways. A database table can be created in two ways. One is top-down approach, other one is bottom approach. Bottom up. One is top-down approach, other one is bottom-up approach. Okay. So currently now we will discuss about top-down approach. First మనం top-down approach discuss చేద్దాం. Top-down approach లో ఏం చేస్తామంటే first I will create a table, then I will create the fields. Okay. So while creating the fields, okay, here you have various options like key field. So make a key and if you make this key field, that means it's going to be unique. Okay. Key fields అన్నప్పుడు it's going to be unique. అలానే తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఇంకొక పారామీటర్ ఉంది, అదేంటి ఇనిషియల్ వాల్యూస్. అంటే ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ఫీల్డ్ ఉంది, ఆ ఫీల్డ్లోకి మీరు ఏ వాల్యూ ఎంటర్ చేయలేదు అనుకోండి, బై డిఫాల్ట్ క్యాల్కులేటెడ్ బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ అంటే స్పేస్, అదే ఇంటీజర్ బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ అంటే 0. వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఎలిమెంట్, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ యూ మెన్షన్ హియర్, సో దట్ టైప్ అంటే మీరు ఏదైతే డేటా టైప్ మెన్షన్ చేస్తారో దాని టైప్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ అసైన్ చేస్తారు. మీరు ఆ ఫీల్డ్కి ఏ వాల్యూ పాస్ చేయకపోతే డేటా టైప్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి అసైన్ ఫీల్డ్. అలా అసైన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, ఇనిషియల్ వాల్యూ అని చెప్పేసి. ఓకే, ఇనిషియల్ is it clear? Initial values. Okay. So ikkada most important thing is whenever you are creating a table, you are going to have data elements. Data elements. Okay. So in SAP you have n number of data elements. You already SAP lo chala data elements unnai. So now let us say what is the purpose of data element. First of all, data element purpose into this. What is data element? Take a side heading as data element. Okay, clearly. So first I am going to create a table. The table is nothing but what you are going to have fields. So I am going to create the fields. Fields చేసేటప్పుడు I can have key fields as well as normal fields. So key fields అవసరం key fields పెట్టుకుంటాం. Key అంటే ఏం చేయాలి, చెక్ బాక్స్ పెట్టేసుకోవాలి. ఇనిషియల్ అంటే ఇనిషియల్ వాల్యూస్ ఏంటి, టు పాస్ ఏ డిఫాల్ట్ వాల్యూ టు ద ఫీల్డ్. ఆ డేటా టైప్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది పాస్ చేయడానికి ఇనిషియల్ వాల్యూస్. Now this is the data element. Okay. So the purpose of data element is to data element is to assign. The purpose of data element is to assign schematic characteristics. Okay. Is to assign schematic characteristics. Okay. Assign schematic characteristics. That is to assign schematic characteristics. The purpose of data element is to assign schematic characteristics. That is, the purpose of data element is to assign schematic characteristics. That is, so schematic characteristics ante it is going to assign something like field labels, field descriptions. Okay, it is going to schematic characteristics like this field label. It is field label, field description, etc. And it is also going to assign further characteristics, and it is also data element is also, and it is going to assign, is also going to assign further characteristics like, also going to assign further characteristics like, going to assign further characteristics like, okay, search helps, parameter IDs, etc. Search helps, parameter IDs, etc. Okay. So ఒక ఫీల్డ్కి కనుక మీరు ప్రాపర్టీస్ అంటే లైక్ స్కీమాటిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే లేబుల్
ఒక ఫీల్డ్కి ఒక మీనింగ్ఫుల్ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం, యూఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ డేటా ఎలిమెంట్స్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డేటా ఎలిమెంట్ ఐ కెన్ అసైన్ సమ్ మీనింగ్ఫుల్ డిస్క్రిప్షన్ ఫర్ ఫీల్డ్ లేబుల్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్. కాబట్టి ఒక డేటా ఎలిమెంట్ ఒక ఫీల్డ్ కాకుండా ఇంకో ఫీల్డ్ వాడినప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆ ఫీల్డ్ ఆ పర్పస్ సర్వ్ అవుతుందా లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ ఫీల్డ్కి ఆ పర్పస్ సర్వ్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లైక్ లెటర్స్ ఫాదర్ నేమ్ అని ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఎఫ్ నేమ్ అని చెప్పి ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సో దాన్ని తీసుకెళ్ళి మీరు ఇంకో ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇంకో ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేశారు, దానికి ఇవ్వగలరా? లేదు కదా. రెండింటికి డిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది, ఫాదర్ నేమ్ వస్తుంది. సో ఒక డేటా ఎలిమెంట్ వాడేటప్పుడు ప్రాపర్గా ఆప్ట్గా మీరు చూసుకొని వాడాలి. ఓకే, డేటా ఎలిమెంట్ ద్వారా మేజర్ అడ్వాంటేజ్ రీయూజబిలిటీ. రీయూజబిలిటీ మనం అచీవ్ చేసుకోవచ్చు. రీయూజబిలిటీ అచీవ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ అలా అని చెప్పి ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాడలేము కదా. ప్రాపర్ ఆ వర్డ్కి మీనింగ్ఫుల్ ఇచ్చేది. నాకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ అని ఫాదర్ నేమ్ అని రెండు ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఫాదర్ నేమ్కి ఐ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సపరేట్ డేటా ఎలిమెంట్. ఎందుకంటే లేకపోతే ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ అనే డిస్క్రిప్షన్ ఏమొస్తుంది, ఫాదర్ నేమ్ కూడా వస్తుంది. కరెక్ట్ కాదు కదా, ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్, సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్, ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దిస్ టేబుల్ వేర్ ఐ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి నాకు. సో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్లో అంటే బై డిఫాల్ట్ అంటే ఈ టేబుల్లో ఒక స్టూడెంట్కి ఒకటే ఎంట్రీ ఉండాలి. ఇన్ దిస్ టేబుల్ ఫర్ స్టూడెంట్. హలో చెప్పండి. హలో చెప్పండి. పర్లేదు, ఓకే పర్లేదు. ఓకే ఓకే వస్తాం. ఓకే చెప్పిస్తాను చెప్తాను. ఫైన్ సార్ చెప్తాను. జరుగుతుందండి. ఉన్నాయండి, నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేయనా చెప్తాను. సో నౌ సో స్టూడెంట్ నెంబర్. సో ఇక్కడ నాకేం చేయాలి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్. సో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఒక స్టూడెంట్కి ఒకటే ఎంట్రీ ఉండాలి కదా. కాబట్టి దాన్ని బట్టి నాకు ఇక్కడ ఒక స్టూడెంట్కి ఒకటే ఎంట్రీ ఉండాలి. కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ద స్టూడెంట్ నెంబర్ యాజ్ కీ ఫీల్డ్. అంటే స్టూడెంట్ ఐడి నెంబర్ లాగా స్టూడెంట్ ఐడి నెంబర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి కీ ఫీల్డ్. సో దట్ దీనివల్ల ఏంటి, ఒక స్టూడెంట్కి ఒకటే రికార్డ్, డూప్లికేట్స్ ఉంటే అవకాశం. ఓకే, సో ఇప్పుడు జిఎస్టిడి నెంబర్ అని చెప్పి జీ, ఎందుకంటే ఈ డేటా ఎలిమెంట్ మనకు లేదు ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో కాబట్టి ఏం చేయాలి, ఎప్పుడైనా సరే డేటా ఎలిమెంట్ నేమ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ జీ ఆర్ ఎనీ కస్టమ్ డేటా ఎలిమెంట్. మీరు ఎప్పుడైనా ఒక కస్టమ్ డేటా ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ కస్టమ్ డేటా ఎలిమెంట్ నేమ్ ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలి, జీ ఆర్ వైతో స్టార్ట్ అవ్వాలి. The custom data element name should start with Z or Y. Since ఈ data element మన దగ్గర available లేదు కాబట్టి, since this data element is not available with us, so what I'll do, so just double click on this. GSTD01 was changed. Save the changes. Yes. Okay. దాని మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఈ పాపప్ వచ్చింది. GSTD01 ముందు సేవ్ చేసుకొని చెప్తుంది. ఓకే, just save it. Data element GSTD number not available. Do you want to create data element? Data element లేదు, create చేయమంటారంటే yes. So like this way I can create a data element. Like this way I can create a data element. So student number. So come back to field labels. ఇక్కడ మీకు లేబుల్స్ ఇస్తారు. లేబుల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఒక్కోసారి రిపోర్ట్ డిజైన్ చేసినప్పుడు ఇలా స్క్రాల్ చేసుకుంటారు కదా, ఒక లైన్ ఇలా చిన్నగా వస్తుంది. ఏవి రిపోర్ట్ లైన్ కొంచెం జరిగితే ఉంది, పెద్దగా వస్తాయి కదా. సో పెద్దగా వచ్చినప్పుడు డిస్క్రిప్షన్ రావాలి, చిన్నగా వచ్చినప్పుడు మీడియంగా ఉంటే ఏం డిస్క్రిప్షన్ రావాలి, షార్ట్ ఉంటే ఏం డిస్క్రిప్షన్ రావాలి, అవన్నీ మీరు డిస్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. సో షార్ట్ ఉంటేనేమో ఎస్టీడీ నెంబర్ రావాలి, మీడియం ఉంటే స్టూడెంట్, ఓకే. So with the help of data element I am going to assign schematic characteristics.
సో అలానే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ది ఆప్షన్ ఆఫ్ ఫర్దర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వేర్ ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ సర్చ్ హెల్ప్స్ పారామీటర్ ఐడీస్ ఎక్సెట్రా. ఒక ఫీల్డ్కి సర్చ్ హెల్ప్ కానీ పారామీటర్ ఐడీస్ కానీ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇస్తారు ఫర్దర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇవన్నీ ఎక్కడ ఇవ్వగలుగుతున్నారు మీరు? డేటా ఎలిమెంట్ ద్వారా పాస్ చేయాలి. ఒక ఫీల్డ్కి ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి ఇవ్వగలుగుతున్నారు? డేటా ఎలిమెంట్ ద్వారా. ఓకే. సో వన్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఫర్ ఎ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ నో ఐ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్. ఇప్పుడు దాకా ఏం చేస్తాం? స్కీమాటిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇచ్చాను, అంటే ఫీల్డ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి అనేది ఇచ్చాను. మరి ఆ ఫీల్డ్కి టెక్నికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే దాని సైజ్ ఎంత, దాని డేటా టైప్ ఏంటి, క్యారెక్టరా, ఇంటీజరా, ఫ్లోటింగా, ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ద టైప్, అవన్నీ డిసైడ్ చేయాలి కదా. అవి ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? డొమైన్. నెక్స్ట్ డొమైన్. Okay, domain. So now the purpose of domain is to provide technical characteristics to a field. To provide technical characteristics to a field. To provide a technical characteristics to a field. To provide a technical characteristics to a field. To provide technical characteristics to a field. And like technical characteristics like okay, data type, output length, data type and character, integer, data type, output length, okay, and value ranges, under the value ranges etc. So here I will say, and here your domains and data elements can have the same name. మీరు ఒక డేటా ఎలిమెంట్కి డొమైన్ కావాలనుకుంటే సేమ్ నేమ్ ఉండొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అండ్ యువర్ డొమైన్ షుడ్ ఆల్సో స్టార్ట్ విత్ Z or Y. Your domain name should also start with Z or Y. Your domain name should always start with Z or Y. డొమైన్ నేమ్, కస్టమ్ డొమైన్ నేమ్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసుకునే డొమైన్ నేమ్స్ ఇప్పుడు కూడా Z or Y తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో ZSTD number was changed. Just data element అయ్యింది. Now I am going to create domain. Domain ZSTD number not available. Given yes. Student. So here you can say data type. Data type అంటే ఏంటి? Character, integer, floating, what is that అనేది I am going to decide here. These are the various types. 24 ఉన్నాయి. 24 డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి? క్యారెక్టర్ కావాలి. సో వాట్ ఐ విల్ సే క్యారెక్టర్. వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఐడి నెంబర్? 10 క్యారెక్టర్స్. సిన్స్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి డెసిమల్ ప్లేస్తో పని లేదు కదా మనకి, కెన్ లీవ్ ఇట్. అలానే అవుట్పుట్ లైన్ అంటే మీకు ఒక్కోసారి ఒక ఫీల్డ్ కనపడటానికి చిన్నగా కనపడుతుంది, కానీ మన వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తే కొద్దిగా తీసుకుంటుంది కదా. లేదంటే కొన్నిసార్లు ఫీల్డ్ చాలా పెద్దగా కనపడుతుంది కానీ చిన్న వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది. అవుట్పుట్ లైన్ అంటే కనపడటానికి, చూడటానికి ఎలా కనపడాలి అని డిసైడ్ చేసేవారు అవుట్పుట్ లైన్. చూడటానికి ఎలా కనపడాలి డిసైడ్ చేసేవారు అవుట్పుట్ లైన్. దీని తర్వాత యూ హ్యావ్ అనదర్ ఆప్షన్ కాల్ కన్వర్షన్ రొటీన్స్. ఈ కన్వర్షన్ రొటీన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే చూడండి, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. /o SE11. ఇప్పుడు మీకు VBAK టేబుల్ ఉంది కదా, you have a VBAK table. ఆల్రెడీ మనం ఈ కన్వర్షన్ రొటీన్స్ గురించి డిస్కస్ కూడా చేసాం. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం ఈ కన్వర్షన్ రొటీన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. ఐఎమ్ టెలింగ్ వన్స్ అగైన్. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు VBAK అని ఒక టేబుల్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ సే సేల్స్ ఆర్డర్ నెంబర్, ఇక్కడ 4970 అని ఒక సేల్స్ ఆర్డర్ నెంబర్ ఇచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ కొడితే ఇప్పుడు మీకు ఏమొచ్చింది? 000 అని వచ్చిందా? అది మీరు ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదు కదా. మీరేమి ఇచ్చారు? 4970 అని ఇచ్చారు కదా, కానీ ఇక్కడ జీరోస్ వచ్చింది. అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఫార్మాట్, ఎక్స్టర్నల్ ఫార్మాట్ అని ఉంటుంది. అంటే SAPలో ఎప్పుడైనా డేటా స్టోర్ అయినప్పుడు దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్.
కానీ బయటకు వచ్చేటప్పుడు అవుట్పుట్ వరల్డ్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది, అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది. ఓకే, సో 4970 అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్, కానీ 00 అనేది సిస్టమ్ స్టోరేజ్ ఫార్మాట్. సో ఇప్పుడు బయటకు ఎలా కనపాలి, లోపల ఎలా స్టోర్ అవ్వాలి అనేది ఇట్ విల్ బి డిసైడెడ్ ఎట్ ద డొమైన్ లెవెల్. అంటే మన డొమైన్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కన్వర్షన్ రొటీన్స్. మనకి కన్వర్షన్ రొటీన్స్ అని ఉంటాయి. క్లిక్ ఆన్ దిస్ డొమైన్. ఇన్ దిస్ డొమైన్ కన్వర్షన్ రొటీన్ ఆల్ఫా ఇది ఏంటంటే మన కన్వర్షన్ రొటీన్ ఆల్ఫా అని పెట్టాను. అంటే ఈ ఆల్ఫా పేరుతో నేను 2 ఫంక్షన్ మోడల్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఆల్ఫా ఈ కన్వర్షన్ అండర్స్కోర్ ఎక్సిట్ అండర్స్కోర్ ఆల్ఫా అండర్స్కోర్ ఇన్పుట్ అని, కన్వర్షన్ అండర్స్కోర్ ఎక్సిట్ అండర్స్కోర్ ఆల్ఫా అండర్స్కోర్ అవుట్పుట్ అని 2 ఫంక్షన్ మోడల్స్ ఉంటాయి. One is to convert the value to in this outside world understandable format. Conversion underscore exit underscore alpha underscore input and output అనేది convert the value to outside world understandable format. అదే conversion underscore exit underscore alpha underscore input is used to convert it to system understandable format. ఇప్పుడు మనకి కన్వర్షన్ రొటీన్ మన ప్రకారంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మనం కన్వర్షన్ రొటీన్ ప్రకారంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫీల్డ్లో ఒక స్క్రీన్లో ఉంది, స్క్రీన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ స్క్రీన్లో ఫీల్డ్లో వాల్యూ ఎంటర్ చేశారు. ఆ వాల్యూ ఎంటర్ చేసినప్పుడు దానికి మైనస్ సైన్ పాజిటివ్ సైన్ పెట్టాలి అనుకుంటే చెక్ దిస్ ఆప్షన్. అందులో మన సైన్స్ కనపడదు, ఎక్కడ కూడా మనకి ఫీల్డ్స్లో వాటిలో సైన్స్ కనపడదు, నెగిటివ్ సైన్స్ అని అవి కనపడాలనుకుంటే చెక్ చేసుకోండి. అలానే ఇప్పుడు మీరు ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తారు. ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసి ప్రోగ్రామ్ నేను ఎంటర్ చేస్తున్నాను కదా, ఎంటర్ చేసి అది స్మాల్ లెటర్స్ ఇచ్చారనుకోండి, ఎంటర్ కొడితే ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ లెటర్స్లో మారిపోతున్నాయి కదా. ఇప్పుడైనా ఒక స్క్రీన్లో ఏదైనా ఫీల్డ్లో వాల్యూ ఎంటర్ చేసి మామూలు కొడుతుంది ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ మారిపోతున్నాయి. అలా మారిపోకుండా మీరు ఏవైతే ఎంటర్ చేశారో అలానే ఉండాలి అనుకుంటే ఓకే, ఒక ఫీల్డ్లో ఒక వాల్యూ ఎంటర్ చేసినప్పుడు అది ఎలా ఎంటర్ చేస్తే అలానే ఉండాలి అనుకుంటే కన్వర్షన్ అండర్స్కోర్ ఎక్సిట్ అండర్స్కోర్ ఆల్ఫా అండర్స్కోర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ ఫార్మాట్, ఇంటర్నల్ ఫార్మాట్స్ క్లియర్ అవ్వడి. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఇక్కడ వాల్యూ రేంజ్. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫీల్డ్ ఉంది, ఆ ఫీల్డ్ ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి, ఇవి కాకుండా వేరే వాల్యూస్ తీసుకోకూడదు అనుకుంటే యూ షుడ్ మెన్షన్ దోస్ వాల్యూస్. ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్, దిస్ వాల్యూ రేంజెస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సంథింగ్ లైక్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఒక 10 వాల్యూస్ ఇచ్చారనుకోండి, ఆ ఫీల్డ్లో ఆ 10 వాల్యూస్ తప్పించి వేరే ఏ వాల్యూ తీసుకోవాలి, ఆ వాల్యూ తప్పించి వేరే ఏ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఓకే, అలానే ఇంటర్వెల్స్, అది ఇప్పుడు రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఇంటర్వెల్స్ వాడుతుంటాం. ఇప్పుడు 10 వాల్యూస్ ఉంటే 10 ఇస్తాను, కానీ అదే నాకు ఒక రేంజ్ ఉందనుకోండి, ఒక 1000 వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ రేంజ్ పెట్టుకుంటాం. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ వాల్యూ టేబుల్. మీకు వాల్యూ టేబుల్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ వాల్యూ టేబుల్. ద పర్పస్ ఆఫ్ వాల్యూ టేబుల్ ఏంటంటే, ఒక ఫీల్డ్ ఉందనుకోండి, the purpose of value table. The purpose of value table. Okay. The purpose of value table is to tell the table, tell that what kind of, is to inform like what kind of values you can pass to the field. A particular field మనం ఎలాంటి వాల్యూస్ పాస్ చేయగలము అనే ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడానికి ఏంటంటే you're going to have value table. Value table is going to convey that what kind of values you can pass to that field. ఆ ఫీల్డ్ మనం ఎలాంటి వాల్యూస్ పాస్ చేయగలము అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కన్వే చేయడానికి you can have value table. And if you like, let us say if you don't pass any values which are there in the value table, అంటే వాల్యూ టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ కాకుండా మీరు వేరే వాల్యూస్ కూడా పాస్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది. అంటే వాల్యూ టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే పాస్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. యూ కెన్ పాస్ అదర్ వాల్యూస్ అదర్ దెన్ ఇన్ వాల్యూ టేబుల్స్. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు రెస్ట్రిక్ట్ us.
వాల్యూ టేబుల్లో మీకు వేరే వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 100 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఆ వాల్యూస్ కాకుండా మీరు వేరే ఇష్టం వాల్యూ పాస్ చేశారు. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు రిస్ట్రిక్ట్ us. నీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఎలాంటి వాల్యూస్ పాస్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్ ఫీల్డ్ ఉంది, దాంట్లో నీకు ఏ వాల్యూ పాస్ చేయాలో తెలియదు. యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్ ఫీల్డ్ ఉంది, అందులో నువ్వు కేజీస్ పాస్ చేయాలి, కేజీస్ లీటర్స్. అంటే కేజీస్ అనే వాళ్ళు నేనేం చేస్తానంటే KLO GRM అంటాను. అది కాదు కదా మనం అక్కడ ఏమవుతున్నాం, కేజీ అనే పదం వాడుతుంది. సో ఆ వాల్యూ ఏది పాస్ చేయాలని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది, వాల్యూ టేబుల్లో తెలుస్తుంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ పాస్ చేయొచ్చు అనేది యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ త్రూ వాల్యూ టేబుల్. కానీ వాల్యూ టేబుల్లో లేని వాల్యూ పాస్ చేస్తే సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టాప్ us. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అలౌ యూ టు గివ్ ఎనీ వాల్యూ బట్ ఇట్ నాట్ గోయింగ్ టు రెస్ట్రిక్ట్ us. Okay? Okay, everybody? So now then so save this domain. Other than domain, what kind of values you can pass? For support. Okay. Now come back. Now activate your data element. సో ఇప్పుడు రియల్ టైంలో మీకు ఒక డొమైన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ డొమైన్లో ఆల్రెడీ వాల్యూ రేంజెస్లో వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూస్ని మీరు అంటే వాల్యూ రేంజెస్లో వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఆ వాల్యూ రేంజెస్ కొత్తగా వాల్యూస్ అని యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ రేంజెస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, వీటికి కొత్తగా వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఒక స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్కి వాల్యూ రేంజెస్ అని ఇవ్వాలి. డైరెక్ట్ మనం చేంజ్ కొడితే రాదు కదా, అందుకని ఏం చేస్తానంటే గో టు ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అపెండ్. ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అపెండ్ అంటే అప్పుడప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అవుతారు, హౌ కెన్ ఐ ఎన్హాన్స్ ద వాల్యూ రేంజెస్ ఆఫ్ ఎ స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్ అంటే. ఒక స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్లో ఒక వాల్యూ రేంజెస్ ఉన్నాయి అంటే ఈ ఫీల్డ్ ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఆ ఫీల్డ్ 1, 2, 3, 4 అనే వాల్యూస్ మాత్రం తీసుకునేది అన్నారు. కానీ లేటర్ పార్ట్లో కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం 5, 6 అనే వాల్యూస్ కూడా తీసుకోవాలి. అంటే ఏం చేయాలి, నేను ఆ వాల్యూ రేంజెస్ ఎన్హాన్స్ చేయాలి. ఉన్న స్టాండర్డ్ దాంట్లో వాల్యూ రేంజెస్ నేను యాడ్ చేసి కొత్త వాల్యూ రేంజెస్ యాడ్ చేయాలి. అది ఎలా చేస్తాను, ఫిక్స్డ్ వాల్యూ రేంజెస్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే ఓకే ఇట్ లాస్ట్ ఫర్ ద అపెండ్ నేమ్. So now what happens, here I can give the ఇంకా నేను ఏ వాల్యూ రేంజెస్ అయితే ఇస్తానో ఆ వాల్యూ రేంజెస్ డూప్లికేట్. అర్థమైందా, 1, 2, 3, 4తో పాటు ఇక్కడ 5, 6 ఇచ్చాను అనుకోండి, దట్ 5, 6 ఆల్సో గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్. సో హౌ కెన్ ఐ ఎన్హాన్స్ ద వాల్యూ రేంజెస్ అంటే గో టు ఇక్కడ డొమైన్. ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, స్టాండర్డ్ డొమైన్స్లో మీకు ఏదో ఒక పర్టికులర్ డొమైన్లో వాల్యూ రేంజెస్ ఉన్నాయి. ఆ వాల్యూ రేంజెస్ని మీరు మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నారు, లేకపోతే కొత్త వాల్యూ రేంజెస్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, కొత్త వాల్యూ రేంజెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. అప్పుడు ఓకే వీళ్ళు ఇట్ గో టు ఫిక్స్డ్ వాల్యూ రేంజెస్. ఓకే ఆఫ్టర్ యాక్టివేటింగ్ డేటా ఎలిమెంట్ గో బ్యాక్. సో ఇట్లా ఫర్ ఎ ఫీల్డ్, so whenever within a table, whenever if you want to create a field, for that field you should have, for that field field given the technical characteristics and schematic characteristics. Schematic characteristics are going to be provided by data element and technical characteristics are going to be provided by domain. Now this is the way I can create fields. Already data elements unte direct ichchestam, data element lekapothe em chestam. This is the approach. Okay, and this approach, the way how we are going to create a table, ఈ అప్రోచ్ ఏమంటారు, టాప్ డౌన్ అప్రోచ్. అంటే ఫస్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, ఆ తర్వాత డేటా ఎలిమెంట్, దాని తర్వాత డొమైన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, టాప్ డౌన్. ఓకే దిస్ కాల్డ్ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్. దిస్ హౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ a table. ఇది కాకుండా వీ హ్యావ్ అనదర్ సినారియో, ఇది కాకుండా వీ హ్యావ్ అనదర్ సినారియో దట్ ఈస్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. అది ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ డొమైన్. I'm going to create a domain Z. Yes,
Z S name test. So I can say char. Okay, number of characters 20. Just that. First I create domains. Okay, fine. So నాకు కావాల్సిన డొమైన్స్ అని క్రియేట్ చేసుకుంటాను. age 1. So age ఎప్పుడు కూడా నెంబరే ఉంటుంది కదా. సో వాట్ ఐ సే న్యూమరిక్. వాట్ ఈస్ ద సైజ్ అండ్ వాల్యూ అంటే ఒక కంపెనీలో ఒక స్టూడెంట్కి ఒక ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది. ఇంతవరకే ఏజ్ లిమిట్ అన్నట్టు యూ కెన్ వర్క్ అప్ టు దిస్ ఏజ్ లిమిట్ అలా ఉంటుంది కదా. కాబట్టి ఏజ్ లిమిట్ ఏంటంటే 22 ఏజ్ లిమిట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇస్తాం. లోవర్ లిమిట్ అంతా 20, అప్పర్ లిమిట్ అంతా 50 ఏజ్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఐ కెన్ గివ్ వాల్యూ రేంజెస్. రావాలనుకుంటే అంటే ఇప్పుడు ఏజ్ అనే ఫీల్డ్లో మీరు బిలో 20 ఇచ్చినా కానీ ఆర్ ఎల్స్ అబౌవ్ 50 ఇచ్చినా కూడా ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్. గోయింగ్ టు టేక్ ఓన్లీ వాల్యూస్ బిట్వీన్ 22. సో అంటే ఫస్ట్ నాకు కావాల్సిన డొమైన్స్ అని క్రియేట్ చేసుకొని దెన్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ క్రియేట్ డేటా ఎలిమెంట్స్. దెన్ ఐ గో ఇన్ టు టేబుల్ అండ్ ఐ క్రియేట్ టేబుల్. సో దాన్ని ఏమంటారు బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. ఫస్ట్ నాకు కావాల్సిన డొమైన్స్ వాటిని క్రియేట్ చేసుకోండి. Okay, like this way I'm going to have. So after this, now I go to data types. Now I have to create data types. So data types అంటే ఇక్కడ ZF name అంటే first name. ZF name, that is first name. So what I want to create? Data element. So select that option. Okay, say first name. So now say go to field labels. So now if you want, you can create a data element without domain also. మీరు అవసరం అనుకుంటే you can create a data element without domain also. అలా ఎలా అంటే ఇక్కడ మీకు ప్రీ డిఫైన్ టైప్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, సెలెక్ట్ చేసుకోండి. కావాలంటే ఇక్కడ సే క్యార్ 20. సో క్యార్ డేటా ఎలిమెంట్ లెంత్ అంతా 20. వితౌట్ డొమైన్ ఆల్సో యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ డేటా. అవసరం అనుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ డేటా ఎలిమెంట్ వితౌట్ హ్యావింగ్ డొమైన్ ఆల్సో. ఇది ఆల్రెడీ మీరు డొమైన్ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి డైరెక్ట్గా ZS వాడుకోవచ్చు. సో జస్ట్ సేవ్ ఇట్ యాజ్ లోకల్. Okay, come back. Then afterwards S name, second name or else L name, last name, create it.
So data element. Easy. Yes. So field labels. Just real time ఇవన్నీ మీరు ఒక సెట్గా ఒక ప్రోగ్రామ్గా ఒక ప్యాకేజ్ మీద సేవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ప్యాకేజ్ కింద వేరే ప్యాకేజ్ కింద సేవ్ చేసిన వస్తుంది కానీ రిక్వెస్ట్ మాత్రం సేవ్ అవ్వాలి. ఇవన్నీ కూడా సేమ్ రిక్వెస్ట్ కింద సేవ్. సో దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఏజ్. ఓకే, డేటా ఎలిమెంట్. Age, the so like this I create data elements and domains. Now I am going to use them here. So here I will say f name, that is first name, it's not a key field. Z, L name, Z, and age, Z. Is it clear? And I can create another field, date of birth. So now next I am going to say one more field, date of birth. Okay. So here, if I want మీకు రియల్ టైం మీకు కావాలనుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ ఫీల్డ్ వితౌట్ డేటా ఎలిమెంట్ ఆల్సో. సో కెన్ ఐ క్రియేట్ ఏ ఫీల్డ్ వితౌట్ డేటా ఎలిమెంట్? ఎస్, యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ ఫీల్డ్ వితౌట్ డేటా ఎలిమెంట్. అది ఎలా అంటే హియర్ ప్రీ డిఫైన్ టైప్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఆప్షన్ కాల్ ప్రీ డిఫైన్ టైప్స్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్. ఓకే, హియర్ ఐ కెన్ సే సో క్యార్ క్యార్ కాకుండా డేట్ కదా. So I said dates. Dates is for date. So size anta 8 bytes. So ఇక్కడ description ఏంటి? Date of birth. Like this way I can create a table, I can create a field without using data. Is it clear? మళ్ళీ డేటా ఎలిమెంట్ కావాలంటే ఇక్కడ డేటా ఎలిమెంట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఇది క్లిక్ చేయండి. Okay. ఇప్పుడు డేటా ఎలిమెంట్ అంటే లైక్ లెటర్స్ కాన్సెప్ట్ మీకు వేరే దగ్గర చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే డేటా ఎలిమెంట్ వాడడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు ఇప్పుడు రీయూజబిలిటీ ఏంటంటే దీని ప్రాపర్టీస్ మళ్ళీ వేరే దానికి కూడా మనం యూజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంది మనకి. డేటా ఎలిమెంట్ లేకపోతే రీయూజబిలిటీ అనేది కష్టం అవుతుంది. సో ఇది కాకుండా ఇంక వేరే సమ్ అదర్ పాయింట్స్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. ఓకే, ఇంకొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవి మీకు చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ afterwards. So next one is fees. Another field called fees. Okay, fine. Easy. Now I'm going to create. Okay. So when I say fees, what is it? It's a currency. It's an amount field. Okay, that means it's going to be a currency field. Here you are going to have a currency field. Okay, so what is the type of your currency? Currency CUR. This is going to be a currency. So number of characters I am going to have 8.
8 and decimal places 3. So total output length ఎంత 8 plus 3. ఇక్కడ మీరు కావాలని పెంచుకోవచ్చు. Okay, if you want to have sign option, you can have the sign option. Okay, so just like this I created domain. And that is fine. Output length enter ఎక్కువ ఉందంటే fine, no problem. So and here I say field labels. Just add. Okay, no come back. Okay. ఎప్పుడైనా సరే if you are having a currency field, మీకు కరెన్సీ ఫీల్డ్ అంటూ ఉంటే కరెన్సీ కానీ క్వాంటిటీ కానీ మీకు డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి క్వాంటిటీ, ఒకటి కరెన్సీ. ఇప్పుడు మీరు కరెన్సీ అనుకున్నాను అనుకోండి, కరెన్సీ అయితే దానికి డెఫినెట్గా రిఫరెన్స్ ఫీల్డ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను 100 అన్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ 100 అంటే ఏంటది, రూపీసా, డాలర్సా, పౌండ్సా, ఇప్పుడు హ్యావ్ ఏ రిఫరెన్స్ ఫర్ దట్. ఓకే, I should have a reference for that one. That's what I'll say. CUKY, that is currency key. Z CUKY అని చెప్పి ఒక డేటా ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. కరెన్సీ కీ Z అయినా సరే మీరు క్వాంటిటీస్ కానీ కరెన్సీ కానీ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది కరెన్సీ కదా, ఫర్ దిస్ కరెన్సీ యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ రిఫరెన్స్ కరెన్సీ. అలానే ఇప్పుడు ఇది క్వాంటిటీ కదా, ఫర్ దిస్ క్వాంటిటీ యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ రిఫరెన్స్ ఫీల్డ్. This is quantity. What is the reference field you are going to have? Will take the CUKY. Currency ki automatic ga adjust. Size anta 5. Okay, fine. Just activate. Come back. Now. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు లింక్, ఇప్పుడు ఈ ఫీజ్కి ఈ కరెన్సీకి నేను లింక్ చేయాలి. అది ఎక్కడ చేస్తానంటే here you have option called currency / quantity fields. If you are having currency or quantity fields, you have to link this here. Okay, say WK. So what is the reference table? So ZSGD 01. And what is the reference field here? CU. ఒక్కోసారి మీరు ఇక్కడ కరెన్సీ మీ టేబుల్లో కానీ కరెన్సీ రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకోలేదు, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ సమ్ అదర్ టేబుల్. వేరే టేబుల్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎన్ఈటీడబ్ల్యూఆర్ క్వాంటిటీ ఫీల్డ్, అది అమౌంట్ ఫీల్డ్. సో దానికి డబ్ల్యూఏఆర్ కన్నా ఒక ఫీల్డ్ ఉంది, డబ్ల్యూఏఆర్ అది బదులు. ఓకే ఫైన్. సో జస్ట్ క్లియర్ సరే కరెన్సీ క్వాంటిటీ సర్వీస్. సో ఇప్పుడు సేవ్ చేసి ఇప్పుడు మీరు యాక్టివేట్ చేయాలనుకుంటే ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు యాక్టివేట్. ఇప్పుడు యాక్టివేట్ చేయాలంటే నాట్ గోయింగ్ టు యాక్టివేట్. ఎందుకంటే ఒక టేబుల్ మనం యాక్టివేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ టెక్నికల్ సెట్టింగ్స్. అంటే ఇప్పుడు టేబుల్ యాక్టివేట్ అంటే ఊరికే యాక్టివేట్ అవ్వదు కదా, అంటే టేబుల్ ఏమవ్వాలి మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇది ఏమన్నా డేటాబేస్ సైడ్ రిప్లికేట్ అవ్వాలి. ఈ టేబుల్ డేటాబేస్ సైడ్ రిప్లికేట్ అవ్వాలి కదా, ఈ టేబుల్ డేటాబేస్ సైడ్ రిప్లికేట్ అవ్వాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ టెక్నికల్ సెట్టింగ్స్. సో టెక్నికల్ సెట్టింగ్స్ ఇచ్చినాక దిస్ టేబుల్ విల్ గెట్ యాక్టివేట్. సో అదంతా విల్ డిస్కస్ యూఎస్డి అని ఇస్తాము, యూఎస్డి ఐఎన్ఆర్ ఇస్తాము. డేటా ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ ఉంది, అందులో వాల్యూ టేబుల్ ఇచ్చేస్తే నీకు అర్థమవుతుంది. వాల్యూ టేబుల్ ఇచ్చేస్తే మనం తీసుకుంటాం. సో హౌ టు క్రియేట్ టెక్నికల్ సెట్టింగ్స్ ఎలా ఇస్తాము, టేబుల్ ఎంట్రీస్ ఎలా ఇస్తాము, ఆల్ దిస్ తెలుస్తుంది.
Clear everybody? Yes, okay. Morning ఎంత తీసుకున్నాం?